Chiko kwa lagu kasi agbi kodochi jusqu'à faya ya mbichi koli ka ko izo kodonan banjunzo ina yakati I wani ide yakati wa kobeti I pika sinji wa kobeti akameglo suzuko so ina yakani gileni kizo atuzo kodona bubaso wa ngana Gezan donanje luna bia sana betala mwiso sa fafa mita mingi afa babasa mama mata kwa fanya ala ga yijiku sa sisi Gisi si perni la gan Enggak gini espace lain bisa sih. Bisa bite espace nanda ikan betambah nih bisa sih gitu. I guess my story starts like so many others, with a girl. A girl who worked in a photography store in a quiet little corner of Toronto, Canada. Julia. What are you doing, Harry? Are you meant to be playing with that camera? The two of us grew up together, born the same month, lived on the same block. To her, we were best friends. To me? Well, never mind. I know you have to test it, but does it always have to be on me? Well, you're not getting a serious photo out of me. I can assure you of that. I shall be silly until you put that camera away. How about now, Harry? How do I look? Right. I have to get back to work now. You should do the same. Morning, Michael Man. Morning, sir. How may I help? Portraits, perhaps, in that fine uniform? Name's Barrett. Major Barrett. I'm looking for a photographer. Well then, Major, you've come to the right place. Forgive me, but have we met before? Your face looks familiar. I've been in the papers a bit. Done the odd recruitment poster. Oh my, welcome.
How are things over in Europe, Major? As well as can be expected. We fight the good fight as best we can. Fine place you have here. Do you take commissions? Outside assignments? Julia, come over here and say hello to the Major. He's a real war hero, been in the papers and everything. Nice to meet you, sir. I'm Julia. Martin Barry. And the pleasure's all mine. So, this Harry lad, can he use a camera? That he can. His one redeeming feature, Major. One moment. Harry, bring some wine, boy. The good stuff, upstairs. Boy, bring some wine for the Major. The good stuff, upstairs. My parents moved to Toronto from Boston when I was just a boy. But ever since what happened to Mom and Dad, Julia's father took me in. Taylor gave me a job and a place to sleep. He didn't need to. He took care of me for years. Before the war, we could go anywhere. The first 6 months, there was nothing. Then the shooting started. Then there was a curfew and no one could go out after 8. When the war started, nowhere was safe. Many innocent lives have been taken away because of the never-ending war. My childhood is passing. I will only be a child once.
Ah, here we are. You took your time, boy. Useless. Poor lad. I'm sure he's trying his best. Here you are, Major. To your health. Why, thank you. Cheers. Cheers. Now, you said something about needing a photographer? Yes, yes. Who took these? They're exceptional. Just the kind of pictures I'd need in the fight against the Germans. Ah, blödes Funkgerät. Kurt, du bist der Techniker. Reparier das Ding. Brennt immer um dieselbe Zeit durch. Schnell, die Berichte kommen gleich. Nähe 125, 16 Männer. Im Einsatz vermisst. Vermutlich gefallen. Habe ich das richtig gehört, Kurt? EA 125? In der Einheit ist auch dein Sohn Max, oder? Alles noch unbestätigt. Ist wahrscheinlich gar nichts, aber ich sag's den anderen. Dear Katrin, I've done something I know you will not agree with. It's about Max. It's about our son. I know now why his letters are not reaching you at the front. Kurt, wir warten schon. Zieh den Hebel. Die Ehre gebührt dir. Das wird mir wohl nie langweilig. Fast geschafft. Noch ein Hebel. Da hinten, vor der Leiter. Nur nicht den Mut verlieren.
Ich würde meinem Sohn gern ein Bild davon schicken. Wir brauchen einen Fotografen. Ich würde meinem Sohn gern ein Bild davon schicken. Wir brauchen einen Fotografen. Bewegung, Kurt. Das ist mein Platz. Und ich mache jetzt Pause. Ich platze vor Stolz, wenn dieses Schiff endlich fliegt. Ich will nur noch schlafen. Was für ein Anblick. Wir dienen unserem Land wirklich gut, Kurt. Mir fehlt die Heimat. Falk hat dich gesucht. Er ist auf einer der oberen Plattformen. Danke, Kurt. Wunderschön, oder?
komm her! Viele von uns hier in der Fabrik haben Söhne in der Einheit. Sie haben sich alle zusammengemeldet. Alle aus demselben Dorf. Wolf sagt, dass es noch nichts bestätigt. Ist bestimmt nur ein Missverständnis. Das würde ich gern glauben. Aber es war die Nummer ihrer Einheit. Und wir haben Krieg. Kurt, dein Sohn Max ist doch auch in der Einheit IR 125. Machst du dir keine Sorgen? Entspann dich. Ihr macht euch alle nur so viele Sorgen, weil die Heimat so weit weg ist. Kannst du den Direktor fragen, Kurt? Er weiß bestimmt etwas und er respektiert dich. So the pictures from Taylor's new camera were great. And Julia looked beautiful. But I'd never tell her that, of course. Don't know why, but I kept one of those photos. Still have it to this day. Harry, where are you, boy? Get out here and take a photograph of the Major. For pity's sake, boy, come here. Come on, boy. Do your damn job. There's no rush. I'm sure the lad's trying his best. So make it a good one, boy. I'm busy now, Harry. Go see if my father needs help. Not me, Harry. Take a picture of the Major. Major, would you also mind a picture with my daughter, Julia? Not at all. It would be my pleasure. Come here, girl. In you get. Make sure you frame them both in, Harry. Come on, girl. I don't bite. Tell me, Major, are you married? Father! Truth be told, I wish it was me in that photo. The way she was around Barrett. I'd never seen her like that before. Julia was right. He was a hero. Der Direktor weiß bestimmt etwas. Wir müssen ihn fragen. IR 125? Die meisten Jungs von zu Hause sind in der Einheit. Bitte, Kurt, frag den Direktor. Du kennst ihn länger als wir alle. Er respektiert dich. I needed answers. We all did. So many of us at the factory have sons who went to war together. Some were even in the same unit as Max. The chief had a direct line of communication to the front. If anyone knew the truth behind these rumors, it would be him.
Oh, ich habe heute schon wieder Nachtschicht. Die deutschen Vorräte sind so knapp, wir mussten den Nachschub für Bulgarien streichen. Ich hab dir nichts zu sagen. Nur nicht den Mut verlieren. Diese verdammte Uniform kratzt. Ich arbeite schon seit Stunden. Es ist richtig, dass wir hier sind. Das weiß ich. Hey, auf dem Land ist es noch schlimmer. Da wird langsam alles knapp. Die deutschen Vorräte sind so knapp, wir mussten den Nachschub für Bulgarien streichen. Ich hab dir nichts zu sagen. Nur Ich verstehe. Einheit IR 125. Aber wenn ich es Ihnen jetzt sage, legen Sie die Arbeit nieder. Viele von Ihnen stammen aus demselben Dorf. Aus Alpiersbach. Ja, das sehe ich auch so. Ich sage es Ihnen sofort. dort drin geht es ziemlich laut zu. Mit wem spricht der Direktor da? Ich frage mich, ob meine Frau an mich denkt. Ah, Sie kommen genau richtig. Es gibt Neuigkeiten. Einige Männer aus der IR 125 werden zwar vermisst, aber deswegen sind sie noch lange nicht tot. Wir wissen bestimmt bald mehr. Aber fürs Erste muss die Produktion weitergehen. Wir können ihnen jetzt nicht helfen. Wir können nur beten. The others may have been content to pray, to hope for the best. But I could not. What became of our son's unit? I had to know. So I have gone to the front, Katrin. I have gone to find Max. I'm impressed, Harry. You're a real professional with that camera. Listen, I'm heading back to France in a few days. You should join me. Help your country, take a few photos, return home a hero. And remember, Harry, women love a man in uniform. And it was in that very moment I decided I was going to war. That night, I left and never looked back. Even though it would get her in trouble, Julia gave me Mr. Taylor's best camera. Truth be told, I didn't ever want to go to war. I only ever wanted that uniform. Maybe one day Julia would look at me the way she looked at Major Barrett. After that, it was all a bit of a blur. So much happened over that next month. They signed me up, put me on a train to the coast. They even gave me that uniform. You will think I'm impulsive, but to me there was no choice. Our son is missing at war. I cannot deal with doubt. I will not live with uncertainty. This is my path now.
And before I knew it, I was taking photos in the middle of the ocean. I'd never even left Canada, let alone been on a ship before. You could have fit Taylor's whole photography store on the front deck alone. I'd wake up early each morning to practice with my camera. We must have been close to shore that day. For the first time in weeks, I saw birds. Yes! The camera Julia gave me was marvelous. The best I'd ever used. I could even change the lens to see things close up. Stop ringing that bell! People are sleeping over here! Keep that bloody noise down! Photos on the boat were easy. I'd had more trouble with customers back home. But once we arrived, I didn't know what to expect. Everyone said the Germans were crazy. And so I'm on a train heading out of Germany, where I write to you now. It's not a comfortable journey, being on this train. For you, my darling, nothing changes. I will still be away from home. Only now, I will carry out my duties as an engineer on the front lines. I will enclose a letter to Lucy to tell her I have gone to find her brother. Diese verdammte Uniform kratzt. Dass ich das mal sagen würde. Meine Frau fehlt mir wirklich. Ach, sei still. In 1-2 Monaten sind wir wieder zu Hause. Unwahrscheinlich, so wie es an der Front für uns gelaufen ist. Stimmt. Die Franzosen halten Verdun. Wenn die Amerikaner eingreifen. Amerika mischt sich nicht ein. Die sind auf der anderen Seite der Welt, wir sind denen egal. Der Kaiser weiß, was er tut. Wir müssen uns keine Sorgen machen. Oh, Mensch, hab
abgeschlossen. Just like all my friends and classmates, I should have finished school by now. I really loved school and was doing very well. I stopped going as I was too scared. But one day when things calmed down a bit, my father took me with him to the market. But suddenly things went bad, and people were shooting at each other again. I saw 2 of my friends get caught in a crossfire and die, while my father was rushing me back home. I couldn't believe what I'd just seen and broke down in tears. I was very scared. I hardly slept. I thought that at any night people would knock down my door and kill me in my bed. I preferred to stay awake. Ah, wer ist da? Stehen bleiben! Das ist ein Munitionswagen, Soldat. Hier hast du nichts verloren. Wenn irgendetwas passiert, selbst die kleinste Erschütterung, weißt du, was diese Minen anrichten? Up early as usual, Harry. You're keen. I like that in my men. Photographs of seagulls won't make the papers, son. Or are they for that girl back home? Trust me, she's not interested. But she will be, once you and I make those headlines together. Come on, let's get a few practice shots up at the bow. Get the flag in the photo, Harry. People love that kind of thing. Ah, here's an idea. You, Private, get over here on the double. That's it. Smile for the camera, my lad. Last one, Harry. Let's try one with the ocean in the background.
Wait. Mines. Mines! Ich suche einen Platz, um nach Hause zu schreiben. Beim nächsten Wagen kann bestimmt jemand bei so etwas helfen. Und Vorsicht auf dem Weg nach draußen. On the port side! Ship's too close to the mines! Here! Christ, we're the only ones here. We need to let the captain know. Listen, ring the bell on the right if the ship should steer right. Or ring the bell on the left if the ship should steer left. Look lively, lad. I'll tell the captain. You, keep your eyes on the sea. So, there I was, running left and right, ringing those bells like I was in church. I don't expect you to believe me, but I'm telling you, that's what happened. To this day, I don't know why Barrett asked me to signal the captain. But for the first time in my life, I felt like I had purpose. Without a scratch. I knew you had it in you, lad. Keep it up and that girl back home will be yours in no time. Ha! Now there's a photo for you, Harry. The King's finest, clearing the path to our victory. Alle Wiederkehr, die Zukunft liegt in Finsternis und macht das Herz uns schwer. Würde man so gar nicht meinen, aber der hat vielleicht eine Stimme. Schön, dich kennenzulernen. Ich heiße Lothar. Ich bin Kurt. Eins nach dem anderen. Magst du Musik? Dann setz dich und wir spielen noch was. Der Himmel
Himmel wölbt sich übers And so I've found somewhere to write, to focus on what I must tell our daughter. I will, of course, be careful of the words I use. She's still so young. Please tell Lucy. Die Sonne sinkt, es steigt die Nacht, vergangen ist der Tag. Die Welt schläft ein und leis erwacht der Nachtigallenschlag. Der Himmel wölbt sich übers Land. Ade auf I hope she would understand. I hope you both would understand. Fortune smiles on me, Katrin. I've made new friends, Franz and Lothar. We play cards when we have the time and talk of home often. They're good men. I have arrived now, stationed at Vimy as an engineer. Engineers can use the radios, and I will listen for news of Max every single day. We spent weeks on that boat, and it was a few weeks more before we got to Vimy. I was so excited. Hell, I was like a kid at Christmas. And with the Major looking out for me, I wouldn't have to worry about the war. I will find out what happened to our son. I will not give up. Dear Katrin, my search for our son grows more hopeful by the day. Every day I ask the men if they have news, if somehow they have seen our boy. And today began just like any other. Wir sind beschäftigt, Kurt. Hast du nichts zu reparieren? Hallo Kurt, wie geht's? Das schon wieder? Ich hab doch gesagt, sieht aus wie eine Uniform der 2. Division. Ich glaube nicht, dass sie in Vimy waren, Kurt. Tut mir leid. Ein dummer Krieg. Ein dummer Krieg. Ich frage mich, was wohl zu Hause los ist. Ich muss heute noch nach Hause schreiben. Als ich das mal sagen würde, meine Frau fehlt mir wirklich. Mach dies, mach jenes. Die Offiziere machen nie die Drecksarbeit. Mir ist es nachts so kalt.
Nicht schon wieder. Ich kann dir nicht helfen. Da hörst du eher was über Funk, Kurt. Dieser Krieg ist in ein paar Monaten vorbei. Ich habe dir doch deine Briefe gegeben, oder? Dear Kurt, I'm troubled by the news of Max. I've wept for him so much that I feel like I have already mourned his death. I know that he may yet live, but it is so difficult not knowing. Are you certain the best course of action is going to the front yourself? I know little of these things, but the war seems so vast. Can you really hope to find Max? I understand the Waldner stubbornness, and I pray you find our boy. Be careful, Kurt. Lucy needs a father. Love, Katrin. Danke. Hast du etwas über Max herausgefunden, Kurt? Nein. Das wird schon. Frag dich einfach durch. Irgendjemand weiß bestimmt etwas. Und wenn du mal Karten spielen willst, bist du uns immer willkommen. Dein Glück wird nicht ewig anhalten. Das ist kein Glück, Franz. Was würde ich nicht für ein Bad tun? Hier findest du bestimmt keins. Und wie komme ich weg von der Front? Lass dich anschießen. Klingt schmerzhaft. Aber dann kriegst du dein Bad. Ich wäre verwundet, aber sauber. Oder du wärst tot. Auf Tod kann ich verzichten. Dann musst du halt stinken. Also stink ich. Fürs Vaterland! Fürs Vaterland! Noch einmal. Hey Kurt, gibt's was Neues? Manchmal nachts sehe ich die Glut ihrer Zigaretten. Bisher habe ich es geschafft, nicht abzudrücken. Dieser Krieg ist in ein paar Monaten vorbei. Danke, dass du den Munitionsaufzug repariert hast, Kurt. Ist so gut wie neu. Tut mir leid, Kurt. Ich weiß noch nichts Neues. Ich melde mich.